Okay, see here, in this question we are asked to prove sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta should be equal to tan theta. So that's what we have to get. See very clearly, in the numerator sin is present in the both terms, and in the denominator cos is present in the both terms. Simply, very simply, we can take out sin as common in the numerator and we'll take cos as common in the denominator. So write that term. Sorry, yeah. 1 second, let me take white color. Yeah, so sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta. Now what I am doing is I'll take sin common in the numerator. Now if you take common, here sin is there and I am taking sin common, so what will be left here? 1 minus 2 will write as it is. In sin cube theta I am taking 1 sin theta as common, so we are left with sin square theta by, similarly in the denominator if we take cos common here, we are left with 2 cos square theta minus 1, and sin by cos will become tan theta into, now here I'll write 1 as sin square plus cos square. I'll write 1 as sin square plus cos square. Since sin square plus cos square value is also equal to 1, I'll replace 1 with sin square plus cos square minus 2 sin square. I'll write as it is, and in the similar way, no, we cannot use second and third because here sin and cos are there. If these are secant in terms of secant and tan, then we can write this one as second identity or third identity. See, ఇక్కడ నాకు ఏముందంటే సైన్ కాస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ యూస్ చేస్తాను. ఎందుకు? ఫస్ట్ ఐడెంటిటీలో నాకు సైన్ కాస్ ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు సైన్ కాస్ కాకుండా, ఇక్కడ సైన్ కాస్ కాకుండా సీకెంట్ ట్యాన్ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు నేను సెకండ్ ఐడెంటిటీ యూస్ చేస్తాను. 1 బదులు సీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. వాట్ యు హావ్ సైన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎందుకు? నాకు 1 అంటే 3 1 3 ఐడెంటిటీస్ నాకు 1 సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ అయినా 1, సీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ అయినా 1, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ అయినా 1. సో ఇప్పుడు నేను 1ని 3గా రాసుకోవచ్చు, బట్ ఆ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం కావాలి దాని తగ్గట్టుగా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ సైన్ కాస్ ఉంది కాబట్టి నేను 1ని సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాను. అండ్ హియర్ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ దేర్ minus 1, I will write it as sin square plus cos square again. Now solve for the term which is inside the brackets. Sin cos square is there, I will write cos square, and see here sin square minus 2 sin square. What is the value of x minus 2x? It will become minus x. ఎందుకంటే మనకు 1 minus 2 ఎంత minus 1 కదా, 1 minus 2 value minus 1 కాబట్టి sin square minus 2 sin square I can write as minus sin square. And similarly in the denominator here 2 cos square is there, minus will be distributed to both here and here, so it will become 2 cos square minus sin square minus cos square. 2 cos square minus cos square, and we are left with minus sin square. And see here cos square minus sin square, cos square minus sin square will get cancelled out, and the answer is tan theta. So that's what we have to prove. Okay.